ganho de CO2 na água. Que vai ser compartilhado aqui com a gente. And everyone can see the screen? Can I get a confirmation? Yes, check. Good. Please. So, Daria, need to share the video? Yes. Doesn't have to be with the sound and music. I can explain what the thinking process was on the background. Então, não precisa ser com música nem com som. Obrigado. Que ele vai explicar o que Marius. Então, So I have a influência do. Oh, sorry, Marius, just translating what's written. Então, aqui é a influência dos campos de plasma de CO2, né, no pH, nos níveis de pH da água. Yes. Yeah. So you can see here various how to say, glasses of water with different pHs, and this is a liquid pH test, and the waters came from if you know different ionization devices for water, for tap water, and you can select various pH levels that you want. For example, Kangen water, it's one of them. Can you repeat the last one? Sorry. If you know Kangen water. Kangen, I don't know what's Kangen. Yes, it's yes. a water ionization device. Oh, okay, so you make through a device. It's Kangen water. I never heard of this. Yes, it doesn't matter. It's okay. It's a device that provides you different pH levels of water. You can just tap a button and you select the pH that you like, and then you get the water of that pH. Então, o Mário está explicando aqui que ele fez o primeiro teste com o pH das águas, né? Ele pegou aquele tubinho que é um teste de pH, né? Que você coloca umas gotas coloridas em cada copo e você vai perceber que vai modificar em cada copo uma cor diferente, porque cada copo desse tem uma água diferente que ele pegou de locais diferentes, né? Então, inclusive tem uma que ele usou um aparelho específico, né? Que eu nunca ouvi falar, na verdade. Ele chama de Congo Água, não sei nem se é assim que se fala mesmo. Mas foi através de um ionizador, mas ele queria botar vários tipos de água diferentes para fazer esse teste e ver o pH de cada um. The most alkaline ones, I think you can see them, it's 9.5. I have written all the pH, the initial ones, in the vicinity of each of the glasses. The most alkaline are the most intense color. Then you have the 8.5. I think you have tap water with the original pH of 7. You have 9.5, and then you have some acidic waters as well. You have 6.5, and I don't know the other one. Então, o Marius está aqui compartilhando com a gente o seguinte, né? Você percebe que cada um está com uma cor diferente, cada água é uma água diferente, né? Que ele pegou de locais diferentes, e ele mediu o pH inicial de cada uma. Né? Você vê que nessa água mais de baixo aqui, que é um azul claro, o pH dela está 8,5. Acho que estão com uma coloração mais forte, um pH mais alto, que algumas são acima de 9. Daria, se puder dar um play, que aí você vê a água da esquerda aqui, que tem um azul quase roxo, aqui é 11,5 pH dela. Essa água aqui, por exemplo, que é mais clarinha e transparente, está com 2,5 bem baixo, praticamente está bem ácido, na verdade. Então você vê a mudança. Isso é o pH inicial de cada água. Yes, but my main focus was on the initial pH 7.2, the tap water, which is regular water, and I have filmed this during 12 hours, and let's see what happens with the waters with the influence of the CO2 gas over them. E dá pausa, por favor, Darina, que eu vou explicar primeiro. Obrigado.
Então, o que o Mário está explicando aqui é o seguinte. O foco dele principal nesse teste aqui foi o pH inicial do 7.2 da água de torneira, que é o que está o azul mais claro aqui, o pH, que a Darine está apontando aqui. Então, ele queria ver, nesse teste aqui, ele colocou uma câmera, né, para poder filmar durante 12 horas a influência do ganho de CO2 nessas águas. E esse foi o foco dele, entender e tentar ver qual era a alteração em cada água, né, para ver o que acontecia de fato. Né? Lembrando que a coloração de cada copo vai de acordo com aquele teste de pH que ele gotejou em cada água para poder verificar o nível de pH, se está mais alcalino ou mais ácido. E agora a gente vai ver esse processo aqui, que a Dani vai dar o play para a gente ver o que aconteceu. Yes. While playing, I added a few more drops of pH tester because you weren't able to see the colors, so you weren't able to tell. So the other two were a pH of 11.5, which is very alkaline. You can leave it to play. It's okay. And the yellow one is with pH 2.5, so it's very acidic. So these two haven't got to change very much, but the idea was to see the other ones with the pH between 6 and 9.5, which were brought to the same pH level. And then I removed everything from the setup except the tap water. And then I added two different glasses of water, one with pH 9.5 and one with the pH of 6, which is a bit acidic. And let's see what happens with the system. Pode dar pause aí, Dani, só para eu traduzir, senão vai acontecer. No... Posso voltar? Já que eu volto? Ah, melhor, se puder um pouco. Bem pouquinho, precisa ser muito. Então, o que o Mário está explicando para a gente aqui é o seguinte, né? Ele percebeu que o foco dele principal, como ele falou no início, era essa água de torneira que estava 7.2 inicialmente, né? O pH dela. Os outros, ele percebeu que não teve tanta alteração no pH, né? Que está mostrando aqui. Então, o que ele fez? Ele pegou a água de torneira, que era o foco inicial dele, o copo, né? Ele mediu o pH dela. Os outros, ele não chegou nem a verificar o pH depois do teste, mas você vê que ele tirou todos e deixou só o pH, a água de torneira. A água de torneira, com a influência do ganho de CO2, ela foi de 7.2 para 8.5, se eu não me engano. Vai mostrar aqui agora na tela. Né? E aí o que ele fez? O teste agora do Marius é o seguinte. Olha lá, a água foi de 7.2 para agora está 8.5 com a influência do gancho, do campo gigante. Então, essa água está com influência de gancho. Então, o que ele fez? Ele deixou essa água no centro para poder ver como influenciaria o campo do gancho que está nessa água nas águas do lado. Então, você vê o pH inicial da água da sua direita com azul mais escuro 9.5, o pH da esquerda 6.0. Obrigado, Dani. Yes, so after 12 hours of the tap water being influenced by the CO2 plasma fields, I added next to it two more fresh water with pH of 9.5 and the 6.0 for another 12 hours. Então ele fez esse processo, assim, deixar essas águas do lado durante um processo, foi durante 12 horas que ele deixou essas duas águas perto da água que está plasmada, que é do centro. Está sob influência dos campos, na verdade. I have done this experiment many times. Unfortunately, at that time in my house, children were playing, and my tripod that was holding my phone, which was filming, they have moved it a bit, and we didn't have the perfect conditions to create a very professional video, but I think this is O the Mário está best. falando aqui que ele já fez outras vezes, né, esse experimento, né, mas não foi tão profissional assim o processo, porque tinha crianças brincando, mas ele fez o melhor dele aqui nessa apresentação. But I think we should definitely create one for the Cash Foundation TV. That's very interesting.
E o Mário So- disse aqui que é definitivamente fazer um vídeo desse para KFTV. Yeah, so you can see the difference in this colors at the end. They are almost the same, and previously, which were one very intense blue to magenta, and the other one, which was almost green to a bit yellowish. Então aqui vocês puderam ver nesse vídeo aqui como essa água do centro, né, só com a influência dos campos de CO2, que ela mudou muito o pH dela, né, 7,8,5, e como no final aqui desse vídeo, com a influência dessa água do centro, eles se equilibraram, né? A água que estava bem azul, com pH 9,5, ela foi para um azul um pouco mais claro, e a água da esquerda que estava esverdeada, né, estava bem ácido, 6,0, ela foi para um azul mais forte. I have done this experiment even at work. I have done this many times, but at work, I have put this one day on my desk, on my office desk, a few tap waters with different pHs and the CH3 gas in the middle of them in a very similar setup. And my colleagues were able to see by the end of the day how these pH levels were being influenced. Então o Mário diz que ele já fez esse teste outras vezes também, né? E ele fez inclusive com ganho de CH3, com no centro e tendo influência nas águas ao redor. Ele viu as pessoas que trabalhavam com ele e estavam próximos dele conseguiram ver a alteração no pH das águas. We tried this even with mineral water, and also we have put mineral water and different glasses in another side of the room to see that where there is no influence of the fields of CO2, nothing happens with them. Also with the mineral water, nothing happens with the influence of the fields. That's correct? The mineral water that was put in another place in the room, much farther away from the CO2 gas. But under the influence, it also was influenced, not by much, but it was like an almost alkaline water with bubbles. Ok. Então o Mário diz que ele também fez esse teste com água mineral, né? Ele colocou ela bem longe da influência dos campos, né? Não teve muita diferença quando ele colocou bem longe, mas quando ele colocou mais próximo, ele percebeu que teve uma influência também, mas uma alcalinizou e com mais certas bolhas que falou que formou na água. Yes, so I haven't created this chain with many other loops. I just created one. So one glass of water that has been influenced by CO2 gas fields can charge itself with plasma fields and then can emit further away to influence other water bottles and glasses. Então esse foi o primeiro teste que o Mário fez e compartilhou aqui com a gente, que a conclusão é a seguinte, né? Você percebe que uma água que teve influência do GANs, ela consegue manter aquela influência e mais, né? Ela consegue influenciar e emitir esses campos para as águas ao seu lado. E é o que aconteceu aqui, que foi a conclusão que chegou nesse primeiro teste, que é bem interessante. This is about it with this video. If we can return to the presentation, the PowerPoint. Então, Dariana, se puder voltar para o PowerPoint. And if we can go to the next slide. So a few observations after this experiment. The first of all, it was easy to see how the pH values of water can be modified, mostly for waters with pH between 6 and 9.5. They all are brought to 8.5. Então, uma das as observações que se teve dessa experiência aqui primeiro, né, a primeira delas foi a modificação dos valores de pH, né, as águas que estavam com pH de 6 até 9,5, todas elas se equilibraram, na verdade, né, todas as que estavam 9,5 foi para 8,5, as que estavam 6 foram para 8,5. Então, teve essa observação que todas se equilibraram. Yeah, so whatever was underneath 8.5 was raised as a pH level value, and the ones
above 8.5 were lowered to 8.5. So this is what I call the balance property of these plasma fields on water. Então você, o que eu percebi, o que foi percebido foi isso, né? Como eu estava falando aqui, o Márcio também complementou, falando que acho que estava um pH 6, né? Foi para 8.5, você foi para 8.5, então teve esse equilíbrio, né? Não é só um aumento que acontece, mas é um equilíbrio que aconteceu. Isso é muito interessante. We also have observed a difference in the taste, the texture, and the power of penetration inside various tissues of this plasma water. Então nós também observamos a mudança no gosto, na textura e no poder de penetração dentro dos tecidos, diferentes tipos de tecidos, né? Com essa água de plasma. For example, if you try to make regular tea and try to compare with putting tea, how to say it, very small tea pack inside a glass of plasma water, you will observe difference even with plasma water versus boiled water. So the plasma water gets most perfume, taste, color from these plants. For example, mint tea. You'll see a very great difference. What's the main difference you felt? Color, taste, and perfume. Ok. E o Mário está compartilhando aqui, por exemplo, quando você vai fazer um chá, ele percebeu uma grande diferença que acontece quando é usado com água de plasma, né? Você vê, tem uma diferença, por exemplo, no chá de menta que ele fez quando colocou o saquinho. Você percebe uma diferença no gosto, fica muito diferente. E no cheiro, no odor, fica muito diferente também. E na própria textura também. Então, e na coloração. Então, é perceptível isso, né, quando faz o chá. Also, I forgot to mention, there's a greater speed of penetration of this plasma water inside of the tissues of the leaves of mint, and the essence is being extracted way much faster. Então, a gente percebeu também quando faz o chá, por exemplo, que a intensidade de penetração dessa água nas folhas da menta, que foi feito o chá com folha de menta, é muito mais rápido. Então, ele extrai a essência da planta muito mais rápido, que foi percebido. We have compared this even with honey, regular honey, dissolved into regular water and dissolved into plasma water. The same. The honey is being dissolved way much faster into plasma water. Então, o que foi percebido isso também com o mel, perdão. E como foi testado com água de plasma, como ele dissolve muito mais rápido também quando é com água de plasma do que quando é com água normal. So this is what I like to call microstructuring of water. Isso é o que eu gosto de chamar de microestrutura da água que foi observada. Then another property is the ORP. It's like the potential of oxidation reduction. So in my area, the water has a value of 400 plus, so it's a very oxidative water. Então, uma outra coisa observada foi a modificação da potência da potência de redução da oxidação, né? Na região do Marius, ele fala que geralmente é 400, essa numeração dessa potência, que é considerado alta. Yes, so by influencing water with CO2 gas, in 3 days, I was able to reduce this value to 170. Então, ao usar a influência da água de plasma, né, depois de 3 dias, ele conseguiu diminuir para 170 esse valor. It's not a negative value, but it's still a great step. Ideal was to obtain water with an ORP below 0. Então,
Ainda dava para baixar mais, né? Mas com 3 dias foi um avanço gigantesco, né? De baixar de mais 400 para 170, que o ideal é ficar abaixo de 0, na verdade. Yes, I was aiming to obtain antioxidant property of water. Ele estava tentando alcançar uma propriedade antioxidante de água, né? Esse era o objetivo dele. And I really must say that all these experiments that I have done are not professional. With the ORP device that I was able to measure these values, I had it just for a few days, so it wasn't enough time to create a more emphasized experiment. Lembrando que nada disso foi feito de forma profissional, esses experimentos, né? Então, tinha muitos detalhes que daria para avaliar melhor, mas foi feito de uma forma mais amadora, vamos dizer assim. Yes, but for me, it's enough, and I'm very pleased about the results. Mas para mim é o suficiente, eu estou muito satisfeito com os resultados que a gente obteve. So one more conclusion that we had was that the memory of water is brought to saturation when it starts, and then it starts emitting or radiating fields and properties and informations of the fields that was brought inside the memory of the water. Então, o que foi percebido também foi notado que a memória da água foi trazida por uma saturação, né? Então ela começa a emitir e irradiar campos nessas propriedades. Então isso é muito interessante o que aconteceu, né? Ela conseguiu manter aqueles campos na água e conseguiu emitir os campos para as outras águas. And I had a question for the public. What are we becoming by consuming this plasma water? E eu tenho uma pergunta ao público. Se vocês quiserem, podem estar escrevendo no chat uma resposta se vocês tiverem essa pergunta, que é: o que é que nós estamos nos tornando ao consumir essa água de plasma? Can we go to the next slide, please? Se vocês quiserem responder, vocês podem escrever no chat também. Pode ir para o próximo, por favor. Yes. Which is very important for Mr. Cash, and he said this many times at the conference, to try to work with the plasma fields and try to observe them and how at our soul level we can interact with them. Então, uma coisa que é muito importante que o Sr. Cat sempre colocou para a gente nessa última conferência, ele estava apontando isso o tempo todo para a gente, é começar a observar os campos de plasma e começar a perceber como a nossa alma interage, como pode modificar tudo com a interação da alma e observar isso. He mentioned that we have done the nano layers, we have done the GANs, but it's time to move on and step up. Então ele fala que a gente fez os nanorevestimentos, os GANs, mas como o Sr. Cash diz, é agora o momento de dar um passo mais adiante, de mover para perceber mais os campos. I think, and I believe I barely scratched the surface with these few slides that I am sharing with you right now, but I think it's the best I have as a non-professional in this area. So a beautiful demonstration of raising up the pH, lowering the pH, all through fields. And as Mr. Kesh is trying to impress upon us that we can work with fields, we don't need the matter state as much. If I go back to this picture, and it was very interesting, it reminded me of a child who showed me an experiment that the teacher showed them in school. And what they did was, obviously, they used some food coloring, and they made one green, and they made one red, and they made one yellow, and they just connected in the matter state with a piece of paper towel. And over time, you could see the influence of the different colors migrating to the different cups. But of course, that's colors, and that's in the matter state. What he's done here is influenced a cup of water using the CO2 plasma water, and then that could also transfer its fields and do the exact same thing. And of course,
we are made of GANs and fields, and we can also influence many things that we're not even aware of that we're probably doing unconsciously. So this is a beautiful example. And one of the ways, if you had a standard and then you had water that was influenced by CO2 water, the only way to tell the difference would be through the pH, I think is one of the only ways to distinguish which would be the plasma water and which would be the sample. So this is a very matter state sort of way, but yet you can see the influence of the fields without using any matter there to explain it, just the pH indicator, which again goes purple when it's a high pH, or goes yellow, orange, or red if it's a low pH. But the fields brought everything back into balance. So let's see another example from the same Portuguese language community, where Liana made a presentation the following week. And let's just see again the influence of a nano-coated wire on a catchment tank. Again, interaction of fields, nothing but putting the magrev or the coil into a plastic bag and allowing it to float on a catchment tank, which left it moss-free, algae-free, and much of the sediment on the bottom, without really doing anything in the matter state, just using the fields. So let's go to that for a moment. So I just said here that since you are in a Cash Brazil Corona team on Telegram, for people, they can put the questions for you there also, and they can interact with you in the group. And we have a... Absolutely. Temos Mark aqui que está falando, vocês dois são uma inspiração para todos nós, obrigado. So we have Mark here from the UC support of English language saying, you've both inspired all of us, thank you. E temos uma pergunta aqui do Carlos que não ficou claro para mim. Talvez, Carlos, você puder elaborar melhor a sua pergunta. Você falou pergunta sobre a purificação da água, mas o que você quer saber exatamente? Se você puder ser mais específico, eu te agradeço. We have one question here in the chat that's from Carlos Eduardo. I asked him to put more clear his question because he just wrote here. Ask please about the water purification, but I don't know exactly what he wants to know. But if you want to say something about it and how it was made, the water purification, he wants to know. Well, I wouldn't really personally say water purification, but I would say that all we do is put one nano coil hanging inside of a 10,000 gallon water catchment system, and it keeps the system from growing any algae or moss or odors, and any contaminants goes down to the bottom, and it all settles to the bottom, and the water stays clean on top. So you just use basically the copper nanocoating, right? Inside a Ziploc. Inside a Ziploc, yes. And it could be any structure of a coil, but it happens to be a MagRaf coil in the system we have right now. Okay. Então, Carlos, respondendo sua pergunta, eles fizeram, na verdade, não fizeram uma purificação, né? Que eles não consideram uma purificação da água, mas um equilíbrio, de certa forma, e o resultado foi fantástico, né? Como eles falaram aqui, que eles já estão há 2 anos com água pura, sem usar nenhum tipo de química, mas eles usaram uma coisa bem simples. Eles pegaram uma bobina de cobre dando revestida no formato de magrave, né? Que eles utilizaram porque eles tinham na mão naquela época, colocaram dentro do Ziploc e colocaram dentro da caixa d'água deles. E aí eles perceberam isso que eles apresentaram aqui, que não tem mais odor, né, a água, não usa nenhum químico e está muito pura, né, na verdade. Ok, então caso vocês tenham mais perguntas, né, que eu sei que foi uma apresentação bem extensa, então tem muita coisa para poder se perguntar. Como a Dariane colocou bem, né, foi legal que eles apresentaram vários aspectos do experimento a tecnologia em vários aspectos, né, do dia a dia, como a tecnologia pode ser efetiva em vários pontos, né? Então, vocês podem rever essa aula, claro, depois, que a gente vai postar no Telegram, mas também vocês podem estar colocando perguntas, como eu falei aqui no grupo do Telegram,
para Liane e para o Jed. Okay. So I was saying here that if anybody have more questions to put for both of you, they can put on the Telegram group Cash Brazil Corona team. And you are very welcome, always here. Thank you very much, Leana. And is Jed, I'm saying correctly your name? Yes, that's correct, Jed. Thank you so much. Thank you for having us. Thank you for everything you guys are doing. We love you very much. Thank you. Bless you all. So again, we can see without any matter state involvement per se, even though, well, the nano is in another dimension, but just putting this, I thought he said a 10,000 gallon catchment tank. Now we know, Mr. Kesh says, working with the plasma is very easy. Working in the matter state is much more difficult. So if someone had to physically go down there and scrub out the tank, it would take a lot of work and a lot of energy to do that. Working with the plasma and the fields is very easy. Now I left this picture up here and I was wondering if anyone can explain exactly or some way of what we're seeing here. Are we seeing fields stuck in ice? Are we seeing air bubbles frozen in ice? I know, are these all magnetical fields coming out of the GANs? We know they have to be gravitational fields as well, returning back to the bottom, but it does look like they're all heading out. Would anyone like to share their impression of this? Normally when I freeze ice, I haven't seen this, but I haven't put any GANs, actual GANs in the ice to freeze it. I've just used the plasma water in my ice trays, but I don't seem to get this sort of beautiful picture. And I've never tried it. Maybe I should, and I might see the same thing, but would anyone like to explain what we're seeing here? We're seeing fields. We're seeing some sort of suspension of something. They look uniformly and so on. But as Mr. Kesh said, in some of the newer technologies, or we're going to be just picking one of these fields to interact with. So as you can see, there's at least thousands of them here and probably more we can't see. Would anyone